Hello guys, what's up? Uh, long time. অনেকদিন বাদে স্ট্রিম হচ্ছে আবার. Let's just start. Okay. Okay. So the main thing today, what are we building? Okay. তো আজকে আমরা একটা জিনিস বিল্ড করছি বেসিক্যালি. We are building something known as a chaos market. Okay. একটা ডামি স্টক মার্কেট যেটা ইজ লাইক ইটস লাইক মেড টু বি ক্র্যাশ. ওকে, এটা ক্র্যাশ করার জন্যই তৈরি হয়েছে. আর দ্য থিং ইজ ইট উইল বি কন্ট্রোল বাই দ্য ইউটিউব চ্যাট. ওকে, ইউটিউব চ্যাটের মধ্যে যা যা কন্ট্রোল করা হচ্ছে সেটা চেক হবে. This is a fairly complex project. I would in this video we are not like doing it the way I do usually, like নিজে কোড করা আমি করছি না এই আজকের স্পেসিফিক স্ট্রিমের জন্য. I am just keeping this stream a bit relaxed, একটু একটুখানি নর্মাল মজা করার জন্য স্ট্রিমটা. there is মানে no such uh, there is no such pressure there is no such pressure. Just আমরা আজকে চিল করার জন্য আজকে স্যাটারডে নাইট চিল only for this purpose আজকে স্ট্রিমটা. তো without further wasting any time, what will be our vibe coder today? Okay, so we are using anti-gravity. uh, আপাতত this is our git, like this is a repository. Okay, আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো লিঙ্ক. Still, like if you want to start off right now you can just do a fork, but আমার মনে হয় না যে this would be like to actually like see the repository now. I don't think it's any of like any use. uh just a second, go projects. Yep. Okay, so শুরু করা যাক. আচ্ছা, তো এটাও একটা তার মানে দিস ইজ অলসো ভিএস কোড ফর্ক. ওকে, গুড. ঠিক আছে. ওকে, তো এ তো অটোমেটিক্যালি আমাকে দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে, বাট লেটস জাস্ট হাউ টু ইগনোর ইট. ওকে, লেটস জাস্ট ইগনোর ইট. ওকে, তো ফার্স্ট আমরা এটা ট্রাই করে দেখি যে আমাদের যে এলএলডিটা আছে এটা ও দেখে বানাতে পারে কিনা. তো what we are doing today, so this is the core data structure from the Golang part, and then this is the concurrency layer, this is the order book layer. After that this is the caching layer, then this is the actual simulation engine, and then yeah. So স্টার্ট করা যাক, দেখা যাক কি হয়. ওকে, তো ফর দিস প্রজেক্ট I would be using 3.1 Pro. একটু দেখি how is Google's like agentic environment. This is the first time trying anti-gravity. Okay, so বলি here, cool.
যত কম কনটেক্সট দেওয়া যায় তত বেটার দেখা যাক যে হাউ দ্য অ্যাকচুয়াল এজেন্ট ইজ ওয়ার্কিং, বিকজ ক্যান ইট বিট কার্সার? I don't think it would beat cursor, but still have a bit, like have a minor hopes. I have minor hopes. Uh, like ঠিক আছে, I guess it can do, but let's see. So what's our end goal? Our end goal is basically getting like the data from our live stream, and then uh, yeah. So the main thing is like getting the data from the chat, then passing it, then like processing it, then sending it to the engine, and then yeah. So you, this is what we are trying to do, right? Okay, that sounds like an incredible fun and chaotic project. Integrating live chat to control an economy with random extreme volatility events is a fantastic concept for stream engagement. Yep. Okay. Mm, core data structure. Yeah, blah 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 blah. Yeah. So it has given me an implementation plan. Right. Okay. Cool. তো এখনো অবধি কিছুই করেনি। If you actually, ওকে ওকে, নো আচ্ছা, এবার আমাকে বলতে হবে যে স্টার্ট দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন। ওকে, স্টার্ট দ্য, আই ডোন্ট রিয়েলি ওয়াইপ কোড, সো আমার যদি প্রম্পটস গুলো খুব বাজে হয়, ডোন্ট জাজ মি অ্যাট অল, আই এম নট অ্যাট অল আ ওয়াইপ কোডার। আমি ভাই, I still believe in like writing 18 hours of code, like writing thousands of lines of code, than like using AI and ship products faster. I don't really enjoy that, and not do I really support like doing vibe coding, but it's okay. Like এরকম uh, একটা chill রাত, we, it's Saturday night, we are chilling, for that it's fine, no problem, right? I think we can use Supabase here. I think so. I think Supabase would be a good option. Okay, let's give it a name. The chaos market. Yeah. Database password দিবি একটা A B C D 1 2 3 4, কিছু একটা দিলেই হলো, doesn't matter. A B C D, A B C D at 1 2 3 4. Cool. Asia Pacific এই থাকুক। This is a very casual project, so I don't think that we would be needing, okay, এটা আমাদের password apparently. Let's just save it. Okay, let's just save it. Let's just make a file pass db pass .txt. Cool. তো আমাদের db pass is done. Let's create the project. Cool. Okay, so এই কি করছে দেখি। আচ্ছা, ওকে, ফার্স্ট থিং যেটা হচ্ছে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানটা দেখি একটুখানি।
কি বলতে চাইছে? The chaos market implementation plan based on the LLD diagram provided here is a structured implementation plan for building the chaos market application. Phase 1 core data structures create the fundamental building blocks of the market in Golang. Cool. User portfolio, track ID, username, balance, assets, blah blah blah, and include a write and read write mute text to prevent race conditions during concurrent trades. Cool. Market order, define the structure of an order, order book. Yeah, it's a phase 2 state management and concurrency. Global exchange coordinator, implement the central coordinator with the global partition looks. Global partition locks to safely trade creations and state synchronizations. Yep. In memory order book, a fast in memory repository for active orders that coordinate interacts with. Okay, cool. Yep. Let it do its thing. Let us check like what models did it make actually. Okay. अच्छा अच्छा এখানে রিভিউ বেসড ফাইল চেঞ্জেস অ্যাকসেপ্ট অল ওকে তো এটা কি করছে দেখি ইম্পোর্ট সিং টাইপ ইউজার আচ্ছা এখানে স্কিমাস গুলো ডিফাইন করছে দিয়ে এখানে মিউটেক্স লকটাকে এনেবল করছে বুঝলাম ওকে কুল অর্ডার বুকেতেও আগে স্ট্রাকচারটা ডিফাইন করেছে দিয়ে তারপর ওকে হুম কুল এবারে ইঞ্জিন হচ্ছে এক্সচেঞ্জের ইঞ্জিনটা এটা সিমুলেশনটা অলরেডি মেন গোটা রান করাচ্ছে কি রান করাচ্ছে মেন গোতে স্টার্টিং কেওস মার্কেট ওয়াও ওকে তো এখানে এরকম কোটাস আছে 100% রিমেনিং আচ্ছা নাও আই গেট ইট সেগুলো এরকম কোটাস আছে বেস্ট অফ লাক নিট 2026 হ্যাপি গুডিং ওকে ওকে we are like off to a good start we are off to a good start কিছু একটা একটা ইয়ে পেয়েছি ওকে তো কি করেছে I have successfully implemented phase 1 and phase 2 of the implementation plan. Here is a breakdown. Models created, right? User, order book and order done. State management and concurrency is done. Entry point wired everything together and created a test simulation. A dummy user chatter bot box was created in the background loop was started and simulated. Uh, just a second, right?
ওকে সো দেখি কি কি দিল। বেসিক জিনিসপত্র দিয়েছে, কনফার্ম চ্যাটারবট বট এসটিআরএম এট ব্লা ব্লা ব্লা। ওকে ওকে, so we can now move to either phase 3 integrating Redis to publish market ticker and cache user, build the chat gateway to start parsing simulated YouTube by command over the network. Which one would you tackle first? Okay. As of now, we don't need like the Redis layer. এখনের জন্য তো I don't think Redis layer is required. I don't know, but I don't think that Redis layer is required as of now. কারণ কি এটা তো is just the cache, like right, the event bus যে এখানে একটা event trigger হয়েছে, তো after that it's just saving it for 1 second, then it's synchronizing the state with the like global exchange, right? তো আমার মনে হয় যে we can like for now just ignore the third layer. We can just straight away go to first layer, like okay, so implement layer 4, phase 4. Okay, কিছু তো বানাচ্ছে, কিছু তো বানাচ্ছে, সামথিং তো বানাচ্ছে কিছু একটা, রিয়েলি ডোন্ট নো কি বানাচ্ছে। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। এখানে ওরকম আলাদা করে এটা আলাদা করে দেখায় না, রাইট? ওকে, তো 4 was also implemented. Okay, so I have created a chat package containing the components needed to pass stream message and route them to the exchange safely. Uses regex to cleanly extract trading intent from the chat message. Acha, okay. Everything routing perfectly. The only thing left from the LLD is phase 3 Redis schema, where we take these background prices and publish them to Redis pub sub channel and potentially cache the user states. Would you like to tackle the Redis integration next, or do you want me to explore? Hmm. I think that if we are actually planning it to make end to end, then I think phase 3 is important. So let's implement phase 3. ওয়ান্স অ্যাগেন গাইজ, আমি একদমই প্রফেশনাল ভাইব কোডার নই, তো যদি ইফ ইউ পিপল সি যে আমি খুব জঘন্য প্রম্পট লিখছি, দেন আই গেস ইউ জাস্ট টেল মি ইন দ্য চ্যাটস, গিভ আ এল ফর জঘন্য prompts of mine. Give a very big L.
আপনি স্টেকিং এজেস আবার কিছু একটা এরর দিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। ও, এরর চলেও গেছে, কিছু একটা ইম্পোর্ট ফিম্পোর্ট করেনি ওরা। হোয়াট? হোয়াট? আই মিন, এত এত অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট, এত অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট, অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট, অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট, এত অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট ইজ দেয়ার না, পাগল হয়ে যাবো আমি এবারে। ওকে, ইয়া, শিওর, লেটস, ইয়া, I would like to add, I would like to wire up YouTube. দেখি কি করে। আচ্ছা, youtube.go। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে 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 ওকে, এবার আমি অনেকটা বুঝতে পারলাম what approach it's taking. It's basically taking that API key approach যেটা আমরা গুগল ক্লাউড থেকে নিই, দিয়ে ওখান থেকে ডেটাটাকে পুল করি। Now I get it, now I get it, yeah. Yup. Hmm. No, no, let's do one thing. Create a env file. First L, like legit first L, কোনো env file নেই। When you are, what the fuck man, when you are actually like doing something like at this level, like why would you not give a .env file? These are the some places জেমিনাই রিয়েলি ল্যাক্স। এইটাই যদি এখন ক্লড হতো তাহলে এক্ষুনি সেট করো, আগে প্রজেক্ট সেট আপ, প্রজেক্ট স্ক্যাফোল্ডিং এতেই ওই এনভি করে দিত, রাইট? তো দিস আর সাম ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমস যেগুলো যদি অ্যাকচুয়ালি জেমিনাই ঠিক করে নেয়, আই থিঙ্ক দ্যাট দ্য বেস্ট ওভারঅল মডেল উড বি জেমিনাই, বিকজ জেমিনাই ইন জেনারেল Gemini in general like has a really good search capability. Like search এতে Gemini এর উপরে কেউ নেই actually, partially because it's already like trained on the huge search data from Google, and also like ওটার overall যা যা searching, like ওটার কি বলি, ওটার ওভারঅল যে সার্চ সার্চ মোড যেটা যেটা দিয়ে ও লাইক পুরো ওয়েব অ্যাক্সেস করতে পারে, এটা দ্যাট এজেন্ট হ্যাজ আ গুড লাইক হ্যাজ আ গুড কনটেক্সট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড লাইক খুব ভালো ওটার, ইনফ্যাক্ট দ্যাট নিউরাল নেটওয়ার্ক ইজ অলসো গুড, রাইট? তো আরেকটা যেটা ইজ ভেরি গুড, ইট আই ওয়ন্ট সে যে ওটা একটা ফুল ফ্লেজ এলএলএম, বাট ইটস জাস্ট আ ভেরি ক্লেভার application of LLM, like Perplexity. If you see Perplexity, what it does is Perplexity হচ্ছে চ্যাটটাকে সেন্ড করে গুগলেতে, গুগল দিয়ে ওটাকে কোয়ারি করে দিয়ে, it also like puts a lot of rack pipe, like it puts a rack pipeline for you so that the LLM gets a good context and then returns you the actual data. So that's a very clever engineering, right? If you actually see, যদি কোনোদিনও actually like Perplexity অ্যাকচুয়াল অ্যালগোরিদমটা দেখা যায়, তাহলে ইউ উড নো যে ইয়া পারপ্লেক্সিটি ইজ আ রিয়েলি গুড, what to say, a really good search engine, right?
Gemini is also good. Under the hood, maximum time it uses Gemini. And fun fact is, uh, what Perplexity does is, Perplexity first takes your data and it pulls, like when you suppose write what is the national bird of India, it just does a good old Google search, gets the data, pulls the data, takes it, puts it in the rack pipeline, then sends it to then send the prompt as well as the total context to the LLM. LLM processes it and then sends the data. And the brilliant part that they have done is the amount of data that they put into the LLM. Like even if Perplexity uses suppose GPT 3.5 Turbo or like something like GPT-4, still it would give good results and good summary or like good search results, because the way they are like architecting the RAG, that's also a really good way of like solving that problem and like tackling it very cleverly, like cleverly tackling that situation as well. So that is a very good starting point if you like really want to know how to solve like real world shits and all. So that would be a good starting point according to me. Like if I would be in your place, like if you are watching my video, then uh, yeah. So like if you are watching my video like this late, then I think you are here for some value at least. So if uh, if you take my suggestion, then and you are really interested in like these pipelines and like LLM as a whole and like yeah, all those things like agents वगैरह वगैरह, तो my suggestion would be যে একবার পারপ্লেক্সিটির জাস্ট অ্যালগোরিদমটা একবার যদি দেখতে পারে কেউ, দ্যাট ইজ আ ওয়েল থট অ্যালগোরিদম, রাইট? এনাফ অফ নলেজ। এবারে দেখা যাক এবারে ইউটিউব এপিআই কিটা দিতে হবে, রাইট? ইউটিউব এপিআই কি, আই নো হাউ টু গেট ইট, জাস্ট নিড টু গো console.cloud.google.com. I think I have already. Yeah, I guess I have the key already here. Wait. Oh, wow. Just a second. Credentials. এখানে ইউটিউব তো থাকা উচিত, ইউটিউব আমি করেছিলাম। ইউটিউব ডেটা, this one. So, no, let's just make another one. ওটাকে নিয়ে কিছু ইয়ে করার দরকার নেই। Let's just do the chaos market. Like YouTube. Yep. Create. Okay. If you want, you can surely take the API key. I don't mind because this is a free API key. If you like, if you want, you can take. I don't mind. Try plan mode. Okay. I mean, I am like I have been using these like agentic development environment, or what they like to say. I have used. Okay, this is not the first time I'm using. I use Cursor daily. Okay, I don't think that the plan mode they offer is like comprehensive enough. It's better to like brainstorm with text itself, because কি কি বলতো ব্যাপারটা হচ্ছে যে দিজ আর মানে এই যে হাফ বেকড আমাদের এই যে ইয়েগুলো মানে কোড এডিটর যার মধ্যে দে আর জাস্ট পুটিং অন আ লট অফ এআই স্লপ
and they are just flooding it with AI, right? তো এটা কিছুই না, if you do plan mode, what it does is ও শুধু extra slops add করে যায়, and which is not at all negotiable to me. In fact আমি নিজে যখন লাইক আমার প্রফেশনাল যেই রেপোজিটরি আছে, যখন আমি নিজেও ইউজ করি আমি এআই, I do use, okay, I do use parallel agents for like doing the stuff really quick and really efficiently, but I still do it. I still don't use the fully like autonomous agent mode. I always do whatever like in this way only. Like I do the reviews myself. I do some fine tuning myself. I do these stuffs. So আমার মনে হয় যে in plan mode it adds a lot of shit to the code, lots and lots of shit. The code becomes barely readable. গাদা টেস্টিং ভরে যায়, গাদা এই ভরে যায়, ওই ভরে যায়, like it's completely shit. And the worst part about AI is the shit does not understand anything. তুই যদি ওকে প্ল্যান মোডেও করাস তাতেও কিছু বোঝে না, তুই ওকে বললেও তোকে কিছু বোঝে না। জাস্ট হোয়াট ইট ক্যান ডু ইজ ইট ক্যান জাস্ট লাইক ম্যাচ দ্য প্যাটার্নস, আর কিছু পারে না, রাইট? ওকে, আলোক, হাই আলোক। ওকে, তো ভিডিও আইডি, এইটার ভিডিও আইডি বার করতে হবে, রাইট? আমাদেরকে এটার ভিডিও আইডিটা, আই গেস দিস ওয়ান ইজ দ্য ভিডিও আইডি মোস্ট প্রবাবলি, আই ডোন্ট নো। ওকে, this is the URL. Most probably the video ID এইটাই video ID, hope so. হ্যাঁ, এটাই video ID. Yep. Could not apply, কি বলছে? Could not apply. Okay, the video ID is it's a string. Yep, the video ID. বললাম না এটাই video ID. হ্যাঁ, তো video ID is done, right? Video ID done. Okay, now we need to add the Redis URI. আচ্ছা, এবার আমাকে একটু রেডিসটা এখানে খুলতে হবে। I am trying to use Claude with GLM. Claude with GLM. Interesting. লাইক না ব্যাপারটা হচ্ছে যে লাইক why are you using GLM? Claude and GLM, as far as I know, GLM is a LLM, right? GLM আবার কোনো ইয়ে খুলেছে নাকি? GLM আবার কোনো এডিটর খুলেছে নাকি? টপ ওএসএস, হ্যাঁ, I know টপ ওএসএস। Okay, so okay, so you are okay, so you are saying যে you use GLM in Claude code, right? Bro, একটু ঠিকঠাক ভাবে বলো। Claude with GLM sounds very wrong. You use GLM in the Claude code, right? Claude code is a good thing, but still Claude code একটা জিনিস, like if you are if you are like on the Twitter, if you're like on Twitter, you might be knowing যে কিছুদিন আগে, like a couple of months ago, the code of Claude code was totally like made open source, like not made open source, মানে ভুল করে লোকেরা চুরি করে নিয়েছিল কোডটা। তো তখন there were very concerning parts in Claude code as well, because the Claude code is itself written by Claude, and once again the fundamental problem with all the agents is
the agentic the agentic slops, ভরে agentic slops, like unbearable agentic slops আছে ওটার মধ্যে. There are provisions, but the provisions are like commented for nothing, like এমনি কমেন্ট করা আছে লাইনের মধ্যে, like such a big mess. তার মধ্যে যদি if the code is written in some like খুব স্লো সিঙ্গেল থ্রেডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে তো তুই শেষ. Like right now, if you right now, I must say, I know this is a very bold statement to say, but if you are doing agentic development and your primary tech stack is, if your primary tech stack includes TypeScript and JavaScript, then bro, you are cooked. You are no longer a developer. You should just shut your mouth, go to the college and just do whatever the shit they're asking you to, and then start doing some lead code, start doing your hacker rank, do good, practice DSA, like crack something, like crack an on campus job, and then like lead a good life. If you are actually if your stack for 2026 is like TypeScript, JavaScript, along with your these agentic developments, like agentic development environments, then bro, you should stop development. You should quit right now. I know that that's a very controversial statement of mine, but according to me, if you want to excel in backend, and if you are still, I would say CC best এখন, কারণ or ecosystem and plugin boosting the flow. Yeah, no, I am not telling you about the like agent তো you can use anything না. এখন তো বরঞ্চ ক্লড কোডের থেকে আমার যা মনে হয় যে ক্লড কোড তো একটা মানে কি বলবো, একটা খুব বাজে একটা মনোপলি টাইপস ক্রিয়েট করে দিয়েছে. বাট আই থিঙ্ক পাই ইজ অলসো গুড, লাইক পাই ইজ অলসো আ ভেরি গুড, like this one, this pi mono, this is a really good agent. This is a really good, I myself has tested, and this has like a good results. আমি ইউজ করেছি, আমি জানি this is really good. You should try it. If you are like interested in trying a lot of agents, then you can use pi mono. This is also same, written fully in TypeScript, and I don't like, in 2026 TypeScript is just good enough for these types of CLI based agents. Okay, CLI based agents, these are the best use case for TypeScript in 2026, because I don't see any company actually developing their backend or their infra in TypeScript, because nowadays TypeScript has just lost it. It has just lost the spark, right? TypeScript এখন হচ্ছে মরাদের ল্যাঙ্গুয়েজ. I তো feel that, because backend আর ভাই কি TypeScript backend লিখবো ভাই? No one fucking puts it in the production, man. If you want my advice, bro, start learning either Spring or Go, or at least Fast API. At least that's a bare minimum for 2026, Fast API. If you are still stuck in Express, then to, oh my god, I don't know what to say to you. Like if you are stuck in Express.js, then I don't know what to say, because भाई ये मर्न का जमाना चला गया. अभी तुम मर्न करोगे तो तुम अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा करियर मर्न पे, क्योंकि then the like the people who actually like scaffolded their whole projects, and like not just scaffolded, like totally build their projects over those in npm, like in Node,
like in 20 peak 2021 2022, that was exactly the MERN era. So the people who have actually built their fully production backend or the infra on MERN, they are actually like uh, what to say, they are regretting, they're really regretting after that Axios. Oh my god, that Axios thing was super problematic and was like dangerous. In fact, my code, I also had a couple of production codes running on that specific Axios version, and like भाई मेरी तो खत्म ही हो गई थी, मेरी तो इतनी गंदी फट गई थी. तो nothing to say, man. It's now your choice. You if you want to go, like if you want to select the easier way, then you can go for MERN. But like if you really want to like learn something at least, then I think uh, you should go for something more complex, like something like this Go, or something like what to say, something like Fast API. Fast API is bare minimum, by the way. You should know Fast API. If you are coding or like doing development as a whole, you should know Fast API. You can also like do stuff in Spring. I don't think that if you are a JavaScript or a TypeScript developer, then I think that it would be really a big bamboo for you to actually switch from JavaScript to Spring. Because bro, I have been there. I've been there. Try this. Set up Claude with a proxy, max it with some subagent, bound some rules. Yeah, it's far better than market vibe coding boots. I see we have a like vibe coding Superman. I guess bro, you do a lot of vibe coding. This is not really for a, like this is not really a vibe coding session. Like I am just testing anti-gravity like casually. It's mainly like this is mainly what to say, an interactive session. Everyone does, brother. No, I'm not accusing you of like doing vibe coding. It's fine, you can do vibe coding, that's not a big deal. But the thing is, you should have your basics cleared out. Like before doing anything, you should have your basics cleared out. Because if you don't know what you are doing, then you are probably the dangerous person on the earth with that cloud code. If you really don't know what you're doing, because you should have a basic idea, right? I am not telling you to like code every single line. I'm not asking you to do that. What I'm telling you is like first chalk out a system design. Do like plan something about your project. Like make a high level design first, then like go through it, then make a few more changes, then actually go deep dive, like then deep dive into your HLD, then make an LLD out of it, then like asked AI to actually review your LLD, what you have built, then ask it to add some more if it thinks that that can create a vast difference in the long run. Do these type of things. Like AI is a very good brainstorming partner, right? It gives you a lot of ideas, right? So yeah. Okay, I've gone ahead. No, wait. I think I need to do this console. Bye. Great. Bye. Great. Continue the work.
Uh, yeah, thank you, bro. Thank you for supporting. That is what like that that single thought process. Okay, that you need to plan the whole architecture first, right? What do you do when you start a project? The first thing you should do when you start a project is to actually think about the project. Like you need to chalk out what things you need to do. You need to make a plan. You need to make a good architecture. After that you can do what you can do is you can start coding, but that too not like heavily. First provision the things which you need. First do the scaffolding. After that add the services or the features you need. Then implement the logic. Then uh, do a first like beta test run. Then after the first do the alpha test run. Then after the alpha test run, check the results, do some debugging, and then again do the beta test run. Then again do some debugging, check the results. Like try to what is it? Try to optimize the code. Try to make the compile times lower. Try to make the request times lower. Like try to uh, like do the try to process the request within a few milliseconds. Like you need to do these specific tweaks to actually like get to that level, right? একটা প্রোডাকশন সফটওয়্যার প্রোডাকশনে কিভাবে যায় এরকম না যে প্রোডাকশনেতে লোকেরা এখন এআই ইউজ করছে না, করছে এআই ইউজ। বাট দ্য থিং ইজ যেটা মেন ডিফারেন্সিয়েট করছে সেটা হচ্ছে যে what the developers মানে perception is to that specific code which is generated by AI। একটা কোড এআই লিখেছে খুব ভালো কথা, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু অডিট ইট, রাইট? ইউ হ্যাভ একটা হিউম্যান তো অডিট করতেই হবে, রাইট? ওটাকে না হলে কিভাবে আমরা ফাইন টিউন করবো ব্যাপারটাকে, কিভাবে আমরা ব্যাপারটাকে একটা পলিশড ওয়েতে প্রডিউস করতে পারবো? তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মাচ মোর নেসেসারি, রাইট? আমার তো তাই মনে হয়। এবার আই ক্যান বি রং। হুম। আমার হয়তো হয়তো আমার থেকে অনেক বেশি লোকেরা, অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সের লোকেরা অনেক বেটার অ্যাডভাইস দিতে পারবে, বাট ঠিক আছে। That's what I think. That's what is like my opinion, right? এক সেকেন্ড, কি বলছে? প্রাইস $8, প্রাইস $30, ওকে। কি বলছে এটা? নট রেডি। এই তো 30 MB ফ্রি। এটাতে তো এক্ষুনি ক্র্যাশ করে যাবে। তো these are the things, right? যে কিভাবে কিভাবে এত লোকেরা লে অফ হয়ে যাচ্ছে, আর কিভাবে ওই স্পেসিফিক 10% লে অফ হচ্ছে না, কারণ কি স্পেসিফিক 10% অ্যাকচুয়ালি জানে যে হোয়াট দে হ্যাভ টু ডু। দে অ্যাকচুয়ালি নো দ্যাট হোয়াট দে হ্যাভ টু অডিট, রাইট? সো মাই সাজেশন উড বি টু বি দ্যাট 10%, রাইট? ওই 10% এআই তো ইউজ করতেই হবে। আমাদের ফিউচার ইজ এআই। আমাদের এআই ছাড়া কোনো কাজ হবে না। বাট ওই যে 10%-এর যে থিঙ্কিংটা, ওই থিঙ্কিংটাই আনতে হবে। ফ্রেশারদের মতো ভাবলে সারাদিন ফ্রেশারদের মতোই ভেবে যেতে হবে, তাহলে তো আমরা সারাদিনই ভাইব কোড করে যাবো। ভাইব কোড করার মধ্যেও দেয়ার ইজ সাম লজিক। ভাইব কোড করলে যে অন্ধের মতো আমি যা ও কোড দিচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি সেরকম কখন ঠিক আছে? ওয়েন লাইক হোয়াট আই এম ডুইং রাইট নাও, যখন আমরা একটা ক্যাজুয়াল প্রজেক্ট করছি, ভেরি ক্যাজুয়াল প্রজেক্ট, তখন ইটস ফাইন। বাট ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড দিস ইজ নট ফাইন অ্যাকচুয়ালি। এই জিনিসটা এখান থেকে নিয়ে এখানে দিয়ে দিই, ওখানে অ্যাড করে দেবো।
রাইট? তো হ্যাঁ, অনেক বেশি জ্ঞান দিয়ে দিয়েছি জানি, বাট I think that the backend is fully locked up and loaded to hit the remote Redis cluster and parse live YouTube stream. Okay, okay, let's go. Let's do a go run. Go run main.go. आजकल देखी agents going out of context like doing things that are of no use. Bound setup করে দেওয়া ভালো। হ্যাঁ, actually like আমি রিসেন্টলি একটা কাজ করছিলাম, একটা লাইক I can't disclose that project, but like I was doing something with the LLM. So I had to like do some like guardrails. I need to like I first set up the guardrails, right? Guardrails ছাড়া তো আজকাল এআই যা হ্যালুসিনেট করছে বাবারে, মানে people people don't hallucinate that much after taking LSD also. মানে এলএসডি নেয়ার পরেও লোকেরা অত হ্যালুসিনেট করে না যত এআই একটা ছোট প্রম্পটেই হ্যালুসিনেট করে। তো তো ইউ নিড টু সেট আপ গুড গার্ড রেলস, না হলে বহুত চাপ হয়ে যায়, কোথায় থেকে কি ভুল ভাল দিয়ে দেবে। কি হচ্ছে দেখি তো, এটা করতে পারবে? চেক টার্মিনাল অ্যান্ড দেখি ও কি ডিবাগ করে। বাই দ্য ওয়ে, ডেভ ডাইনামিক্স, হু আর ইউ? নামই জানি না ভাই, তোর সাথে এত কথা বলে নিলাম, এত কিছু কথা হয়ে গেল, নামই জানি না তোর আমি। ভাট বকছি একটু, কিন্তু ঠিক আছে, মানে অতটাও ভাট বকছি না আমি। একটা গান চালাতো ভাই, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। শিওর, একদম, গান তো চালানোই যেতে পারে। আই 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 ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার যদি ও আমাকে ইয়েও দেয়, যায় আসে না। লেটস লিসেন টু ছায়া। একটু সুন্দর গান শুনতে শুনতে আমরা একটু ভাইব কোড করি, একটু ভাইবটা নিতে নিতে। গান চলছে তো? হ্যাঁ, গান তো চলছে। কি বলছে? Go is notoriously strict about unused. Okay, okay. Waiting for commands. Let's just, yeah, chaos event triggered. What chaos event did it trigger? Chaos event trigger. Let's do something. Chaos event triggered. Okay.
Okay. By quantity, right? By 100 APL. Nice. কি বলছে গেটওয়ে রিজেক্টেড অগ্নিপরা রিজেক্টেড কমান্ড ফেল invalid symbol. Okay. Okay, so something is cooking, something is working. Hashtag by syntax example আচ্ছা দেখি by 10 SRM. আচ্ছা STR by 10 STR. Nice. So it's working, right? কিছু তো কাজ করছে। চ্যাট একটুখানি ইয়ে করা হোক। আচ্ছা, let's add all the major takers from BSc. Let's do. BSc যা যা ইম্পর্টেন্ট টেকার্স আছে I have injected 29 top BSc stocks. Okay. তাহলে ticker name give me the ticker name. টিকার নেম যদি পেয়ে যাই তো টিকার নেম অনুযায়ী একটু টেস্ট করে দেখা যাক যে হাউ ইজ ইট ওয়ার্কিং। Okay. Okay. We can do something like this. By 100 Reliance. By 100 ITC. ITC দেবে? ITC ও ইনভ্যালিড। আরে ব্রো, এটা অ্যাডটা কোথায় করেছে? main.go-তে? ওকে ওটা রিলোডে নেই, রাইট, রিলোডে নেই। ওয়েট এবার ইট উইল ওয়ার্ক। By 100 ITC. Insufficient fund. Okay. Now that's a good point. Okay. What is the user base balance of the account?
বেস ব্যালেন্সটা তো আমায় জানতে হবে, ওটা তো ডামি ছিল রাইট, ওটা ডামিতে তো ঠিক আছে। ওকে, এটা 100 নিচ্ছে না রাইট, তাহলে আমি একবার ট্রাই করি। পাই টু আইটিসি, নাইস, বট টু আইটিসি এট 352.199। আচ্ছা, ওটা এখন তাহলে ওটার অ্যাকচুয়াল টিকার প্রাইস রাইট, আচ্ছা ওকে। তার মানে এটাতে দিস 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 স্টিল হ্যাজ আ লাইক একটা কিছু ইউজ কেস আছে রাইট এটার। Let's do sell one ITC. Sold one ITC at 304. Okay. Okay. Live bets type কিছু বানাবি নাকি ভাই? Yeah, I mean, we can convert this to live bets if you want. We can do that. That would be highly illegal. Plus, like not live bets actually. My idea was a bit different. It was not like live bets. My idea was making a market, right? Making a market that would be controlled by our chat. Okay. What is your name? तो नाम की actually Dev Dynamics 001. I'm really curious. Payment की super chat. Super chat, no super chat. Like, what is your name? Just tell bro. बोले दे नाम बोले दे. के नामटा की? I'm really curious, legit really curious. The base starting balance of every user is $5,000. Wow. See, I see you were testing the new ticker. You attempted 100 Reliance. Scratch.go. What the fuck is Scratch.go? কেন Scratch.go আছে? না, like টেস্ট Dev Dynamics নাম পরে শুনে নেবো। টেস্ট ফার্স্ট টেস্ট।
টেস্ট একটু টেস্ট হয়ে যাক। এই তো এইখানে টিকার লিস্ট আছে, এই টিকার দিয়ে যে কোনো একটা টেস্ট, এই যে দিস ইজ দ্য টিকার লিস্ট টেস্ট, ডু সামথিং ইয়ার। How do you ও শিট, সরি 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 সরি, এখানে সুইচ হয়ে গেছিল, সরি। হ্যাঁ ওকে, তো হ্যাঁ, ইট ইজ গেটিং টেস্টেড রাইট। Okay, is there a logic for claiming the not claiming এর কোনো ওরকম অ্যাসাইড কিছু লাভ হবে না করে, আর একটু কিছু ভাবতে হবে এটা নিয়ে। বাই সেল তো হয়ে গেল, what more could be added, give some suggestion. Build a wow, কি বলছে? Build a wow real time in web dashboard. Build a news event engine. This can be done. Advanced exchange mechanics. This also can be done. Enhanced chat interactivity. This can be done. হ্যাঁ এইটা করা যেতে পারে, দিস ক্যান বি অ্যাডেড। আই ডোন্ট থিঙ্ক এখানে পারসিস্টেন্স আমাদের লাগবে, আমি না খুব বোকার মতো একটা র্যান্ডামলি আমি একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নিলাম, উইচ ওয়াজ রিয়েলি ভেরি কি বলবো নাইভ অফ মি।
খুব বোকার মতো আমি ক্রিয়েট করে নিলাম। দিস ক্যান বি ডান। চ্যাট এনহ্যান্স চ্যাট ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি, এইটা ব্যালেন্স আর পোর্টফোলিওটা লাগবে। দিস ইজ আ গুড অ্যাডিশন, পোর্টফোলিও কোয়ারিজ। আর একটা দিতে পারি আমরা প্রাইসটা জানার জন্য আমরা একটা দিতে পারি, প্রাইসটা পুশ করে দেবে বট দিয়ে। দ্যাট অলসো ক্যান বি ডান, নট আ ব্যাড আইডিয়া, উই ক্যান ডু দ্যাট। হোয়াট আর ইয়োর সাজেশনস গাইজ? একটুখানি চ্যাটেতে একটু ভালোভাবে ইন্টারাক্ট করো। হোয়াট আর ইয়োর সাজেশনস অন দ্যাট? আমরা একটা জিনিস করতে পারি আমাদের ব্যালেন্স নিয়ে। ব্যালেন্স তো জানি আমরা, আমাদের প্রাইসের ওটা নিয়েও একটা করতে পারি। হ্যাঁ, লেটস ইমপ্লিমেন্ট 0.4. That can actually be like something, right? We can also do something like this: deposit $10,000 or deposit $20,000 to our wallet, so that we can like do the buy and selling from there. We can do that as well. This is a very chill stream. কারণ কি I didn't even plan on doing something like this. I was just doing some work and then I just thought randomly যে আজকে একটু stream করা যাক. How will you handle the payments of what? Payment of what? Payment of what? এই যে স্টক গুলোর প্রাইস সেট করলি, হ্যাঁ না, জাস্ট ফ্রেম ইউর কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেনটাকে ঠিকঠাক করে ফ্রেম করে আস্ক মি। এই what am I doing? Like I বুঝতে পারছি না। You need to actually like frame the question at least. একটু frame করে দাও বা করে দে। I'm seriously getting no context, zero context.
ওকে, মেন এমভিপিটা বল ডেসক্রাইব করে। The main MVP for like the chaos market, right? The main MVP, হচ্ছে like it's a core real time trading loop, বাস আর কি। this is the মানে বেসিক এমভিপি। একটা চ্যাট সিমুলেশন আছে আমার, আর একটা তোর রিঅ্যাক্টিভ ড্যাশবোর্ড যেটা এখানে খোলা আছে আমার রিয়েলাইতে, রাইট? কোর কম্পোনেন্ট বলতে কি, আমার যেটা টিকার ইঞ্জিন চলছে সেটা আমার একটা কম্পোনেন্ট হয়ে গেল। তোর আর একটা তোর আমার এই যদি তুই এখানে দেখিস ভালো করে, ওয়েট, লেট মি ওপেন দিস, ইয়া, রাইট। তো এখানে তুই যদি দেখিস তাহলে আমার এই কেওস ইঞ্জিনটা বেসিক্যালি তোর একটা কেওটিক ইভেন্ট লজিক তৈরি করে, যেটা একটা 75x এর ভোলাটিলিটি স্পাইক রাখে। একটা র্যান্ডম একটা স্কেলেতে একটা 75% একটা 75x এর একটা ভোলাটিলিটি শো করে, ঠিক আছে? ইট ক্যান বি এনিথিং, লাইক এনিওয়্যার, রাইট? তারপর একটা তোর একটা কমিউনিকেশন লেয়ার, যেটা আমার এইটার মধ্যে কমিউনিকেশন লেয়ারটা, বাস আর কি। একটা তোর স্টেট ম্যানেজমেন্টের সিস্টেম। লাইক আই এম লিটারালি গেটিং মানে আই এম নট গেটিং এনি কনটেক্সট। এমভিপি এটাই, আর কি এমভিপি এটা? এটার আমি আর কিছু ভাবিই নি। 2 মিনিটের থট প্রসেস বোধ হয় এটা আমার, 2 মিনিট ভেবেছি বোধ হয় এটা। তারপরেও আমি এটা 2 মিনিট ভেবেও আমি সেটার সাথেও আমি বোধ হয় ইয়ের সাথে কথা বলেছি, জেমিনাইর সাথে একটা ব্রেন স্টর্ম করেছি। তারপর আমি এটাই, দিস ইজ নট আ সিরিয়াস প্রজেক্ট, জাস্ট চিল। Say, what do you want to say? বল আর কি? I am not understanding. How will you handle the payments? Payments handle করা, like are you asking about the ledger? তাহলে এটার in memory ledger তো অলরেডি আছে। তো আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না যে কি, what is your actual question? Anyways, let's do another run. Let's test. এখন তো আই গেস ব্যালেন্স কিছু দেখানো উচিত না। এই তো, ও না ওটা দিচ্ছে। ওকে, ও আচ্ছা আমার তো ক্যাশে স্টোর হয়েছিল, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে তো দেবে এখন।
না 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 না, এটা বেটিং টাইপের তো বানাচ্ছি না, এটা দিস ইজ আ ভেরি সিম্পল, লাইক দিস ইজ আ ভেরি সিম্পল প্রজেক্ট, এটা অত মাথা খাটাইনি। লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি বিল্ড দিস প্রজেক্ট লাইক অ্যাজ আ রিয়েল ওয়ার্ল্ড থিং, তো আমাকে প্লিজ একটা ডিএম, আমি জানি ইউ ইউ হ্যাভ মাই নাম্বার, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর ইন দিস লাইভ স্ট্রিম, তো প্লিজ আমাকে this is not a betting type of thing, like this is like a very কি বলবো, এটা একটা মানে chaotic event ish stock dashboard kind of thing. If I do portfolio, then I think I should get something. That's a profit. That's a profit. That's a profit. That was a huge profit. That was actually a huge profit. That was actually a huge profit. Wow. That was straight a huge profit. Nice. Dumped all at 10, তার মানে আমি $100 কামিয়েছি। shit $100। $100। Okay, let's do something else. Buy 10 কি টিকার করা যায়, টাটা মোটরস না এনটিপিসি, বাই 10 এনটিপিসি। That was a good profit. Oh shit. বিশাল লস, বিরাট লস। ভাই 10,000 ITC। One second, do it 1 second. আরেকবার 10,000 ITC, 10,000 ITC I don't think it would work, কারণ কি $5,000 is like base. ITC stock price এখানে কত লিস্ট করে 400, না I don't think it would work.
10,000 would give you insufficient balance. A 1,000 also would give you insufficient balance. Do a balance. Do a simple balance check. Buy 2 ITC. Cool guys, I think আজকের মতো let's keep the live stream, right? Let's keep the live stream আজকের মতো থাক, ঠিক আছে? আবার নেক্সট কোন একটা লাইভ স্ট্রিমে আসবো। আর এই যে dev dynamics, please make sure you ping me on WhatsApp. Okay, cool. Bye bye guys. Bye. I am not a chatterbox. I am a fetcher. What?